Barabara kabisa popote pale ulipo, basi karibu kwa taarifa zetu za NTV Alasiri. Mimi ni Jane Ngwiri. Maeneo ya mpakani yamekuwa changamoto katika udhibiti wa maambukizi ya COVID-19. Serikali sasa kupitia Wizara ya Afya imesema itaimarisha ukaguzi mipakani sawia na ulinzi kuhakikisha hakuna anayepita bila kukaguliwa na kupimwa vilivyo. Haya yanajiri huku kukitangazwa maambukizi 21 na kufanya idadi ya maambukizi nchini kufikia 758. From the samples tested today, 21 people have tested positive for COVID-19 disease. And all these 21 are Kenyans. The youngest is 7 years old, whereas the oldest is 79 years old. 14 are male and 7 are female. And 4 out of this number are truck drivers who are tested at the Namanga border. Out of the same samples, 8 individuals were truck drivers from Tanzania who also tested positive and were referred back to Tanzania. 7 at the Namanga border and 1 at Hispania border. The 21 Kenyan cases are distributed as follows: 12 cases from Mombasa, 4 from Kajiado, 4 from Nairobi, 1 from Uasin Gishu. And therefore this brings the total number of those who've tested positive in the country to 758. The positive cases are also spread out in the estates as follows. In Mombasa, Likoni has 5 cases, Mvita 4 cases, Jomvu 2 cases, and Nyali 1 case. And in Kajiado, 3 are from the Namanga border point and 1 from Loitoktok. And in Nairobi, 4 of the cases are distributed between Isili and Kibra, with each having 2. While Uasin Gishu has 1 case from Tarbo. Today, we have discharged 3 people from hospital, and this brings to number 284 the total number of recoveries from COVID-19. And we do thank our healthcare workers for this achievement. However, on a sad note, we have lost another 2 patients, both from Nairobi County, and this brings to 42 the total number of those who have so far lost their lives from the disease. Na chama cha wahudumu wa afya nchini KUKU kimetangaza mgomo wa wanachama wao kote nchini kuanzia Jumatatu. Haya yanatokana na wanachodai kupuuzwa na serikali katika kilio chao cha kupewa vifaa kinga hasa wakati huu wa janga la corona. Wakizungumza na wanahabari jijini Nairobi, katibu mkuu wa muungano huo George Gibore amesema wanachama wao wako hatarini wakiwa kazini, hasa ikizingatiwa wanawashughulikia wagonjwa wanaozidi kuongezeka kila uchao. Aidha, wanataka malipo sawa kwa wanachama wao. He's taking a video. So 10 days after, the ministry have not seen the need to engage ourselves. And I think we are here today to reaffirm that as the healthcare workers, unions, and a society, that the strike we called is going to begin as scheduled on Monday, so that we can have some time and we can have some focus on the things that need to be done. Na kama basi matakwa yetu yale ambayo tuliweza kuyatoa hapa hayajatekelezwa na hatujaweza kusikizwa, tumetangaza kutakuwa na mgomo wa hudumu wa afya nchini kote. Wakati huo Wizara ya Afya imedai inaendelea na mazungumzo na wahudumu wa afya angalau kutekeleza matakwa yao katika kipindi hiki cha janga la corona. Haya yanajiri baada ya chama cha wahudumu wa afya kutangaza mgomo wanaosema utaanza Jumatatu kote nchini. Healthcare workers are basically the heartbeat of this response. And so we are in negotiations and discussions with them to evaluate their concerns and to be able to come to a middle ground where we can actually move forward with this. And as we do this, one of the issues that we are addressing is actually PPEs. And that's why we have 2 trucks right next to us today that are here to bring together some almost 11,000 sets.
Kwingineko, polisi wamelazimika kuwatawanya wakazi wa lokesheni ya Makima katika kaunti ya Embu walipoandamana kulalamikia mpango wa kufurushwa kutoka makazi yao. Eneo wanalokaa linadaiwa kuwa chini ya mamlaka ya Tarda. Vurugu lilishuhudiwa katika eneo la Makima, kaunti ya Embu, baada ya wakazi wenye ghadhabu kumvamia chifu wa kata hiyo na watu wengine wawili wanaokisiwa kuwa maafisa wa mamlaka inayosimamia mito ya Tana na ardhi, Tarda. Chifu huyo alikimbilia usalama katika kituo jirani cha polisi. Nangasalia watoto hapa wakakuwa wakubwa. Swali ni hii, tutakuwa na shida hii mpaka miaka gani? Watu wa Tarda mwaka wa 79 walikuja hapa wakatuhisabia, wakatuambia watatulipa ile mashamba ile iko katika Kamasinga damu kwa maji, na hakuna chochote hata wale wamesha kutupea. Kulingana na wakazi, maafisa hao wa Tarda walikuwa wamefika katika eneo hili kuweka mipaka ya ardhi kama njia ya kuwahamisha kutoka eneo ambalo wamekuwa kwa muda mrefu. Wakazi hao walifunga barabara na kuandamana huku wakitoa vigingi vilivyowekwa kama mipaka. Polisi mmoja nikamuuliza ni nini inaendelea, akaniambia mama kaa kando acha kuongea. Nilimwambia nitaongea kabisa, hata nikukufa sinjali. Mimi nitaongea kwa sababu nilizaliwa huku Ndunguni na watu wanatuambia tutoke. Jamani, tutoke tuende wapi? Nilimwambia tutaenda. Nilisema tutaenda, tuende wapi? Maafisa wa polisi walifika katika eneo hili kujaribu kudhibiti hali. Somolo, NTV. Benki ya Family imetenga shilingi bilioni 1.3 kama mikopo itakayotolewa kwa biashara ndogo na zile za wastani kama njia ya kukabiliana na athari ya ugonjwa wa corona. Kulingana na taarifa kutoka benki hiyo, mikopo hii italenga kampuni ambazo zinahusika na uuzaji wa vifaa vya matibabu. Mpango huu unatarajiwa kuzipa biashara ndogo na wastani afueni wakati ambapo ugumu wa kupata mikopo umeongezeka kutokana na hofu kwamba huenda kampuni zikashindwa kulipa mikopo yao kutokana na kudorora kwa mazingira ya kibiashara. Mtazamaji, Wizara ya Afya imeipa leseni Stedmark Gardens kuendeleza biashara yake chini ya sheria mpya za Wizara ya Afya na kuifanya kuwa mkahawa wa kwanza kuidhinishwa kuendeleza biashara eneo la Karen. Eneo hilo maarufu lilipata kibali chake leo baada ya ukaguzi na maafisa wa afya. Miongoni mwa masharti mapya, nafasi inayoachwa kutoka meza moja hadi nyingine, kupimwa COVID-19 kwa wafanyakazi, kuweka vipima joto kwa wateja na kuhakikisha kuna maji tiririka kwa wanaoingia. Kibali hicho kwa mujibu wa maafisa hao, hata hivyo, ni cha miezi mitatu na huenda kikabatilishwa iwapo masharti hayo yatakiukwa baadaye. I want to thank the Ministry of Public Health, Department of Health Department, for honoring and giving out the certificate for the Stedmark Hotel. So mine is that to request everybody to support the government, to keep distant, to wash our hands, and we follow the protocol of the government. It's not for we as Stedmark, it's for us, Kenyans, all of us. Yes, so it's good everybody to keep distance and also to have masks and also to obey the rules, because it's not for Uhuru Kenyatta, it's not for the ministers, it's for us all Kenyans. Gavana wa Tana River Dato Godana ameeleza wasiwasi wake kuhusu uwezekano wa kutokea kwa mchamko wa maradhi yanayotokana na maji yaliyotuama kufuatia mafuriko yaliyotokea baada ya mvua kubwa kunyesha katika eneo hilo. Kulingana na gavana huyo, mto ulivunja kingo zake wiki mbili zilizopita na hadi sasa maji yamefunika majumba ya watu zaidi ya kilomita 2 kila upande. Manake utaenda huko. Look at how huge Mororo town is. There are toilets inside there.
all the toilets have been submerged. People are inside those waters. Others are cooking next. Some boys are even washing. They are washing there. They are swimming inside. And the water is still flowing downstream with all that kind of waste. Walinzi katika kampuni za kibinafsi zinazotoa huduma hiyo sasa wanaitaka serikali iweke hazina maalum ya kuwashughulikia katika janga hili la corona. Chama cha walinzi wa kampuni za kibinafsi nchini kinasema baadhi ya wanachama wake wanakabiliwa na hatari ya virusi hivyo, huku wengine wakipoteza kazi kutokana na athari ya kadhia hiyo. Katibu wa chama hicho Isaac Andambwa aidha anataka kutekelezwa kwa sheria ya kiwango cha chini cha ajira iliyopitishwa mwaka 2018 na pia kupewa kwa vifaa kinga kwa wanachama wao wakiwa kazini. Na wale wengine ambulance ambao wanafanya biashara ya kuibia bawabu, nataka niwaweke kwa notice. Wasifanyie maisha ya bawabu experiment. Huwezi kuishi Nairobi na shilingi 10,000. Huwezi kuishi Nairobi na shilingi 5,000. We are also Kenyans. We are not second hand Kenyans. And we are also a worker. Hatuhitaji mambo ya regulations ya MPs kule parliament ndio tulipe maskari minimum wage. Serikali tupatia minimum wage 2018. Hakuna enforcement ya minimum wage. Misaada inaendelea kumiminika katika kupunguza makali ya janga la corona nchini. Kumekuwa na misaada aina mbalimbali kuanzia vifaa vya vyakula kama anavyotueleza Judith Cherono. Madereva wa magari ya kusafirisha watalii huko Mombasa wamepokea chakula cha msaada kutoka kwa serikali ya kaunti. Hii ni baada ya wao kulalamikia hali ngumu ya maisha, kwani wengi wamepoteza kazi baada ya sekta hiyo kuathirika pakubwa na janga la corona. Wanasema wateja wao ambao ni raia wa kigeni wamesitisha safari za kuja nchini na sasa hawajui ni lini hali itarejea kuwa kawaida. Naibu gavana wa Nakuru Eric Korir amepokea msaada wa vifaa kinga kutoka shirika la World Vision vitakavyoelekezwa kwa zahanati za hospitali za kaunti ndogo na pia kwa maeneo yaliyo na uhaba wa maji. Kufikia sasa shirika la World Vision limeweza kusaidia zaidi ya watu 500,000 kote nchini na hamasisho kuhusu kujikinga na maradhi ya corona. Kaunti ya Kiambu hii leo imetoa msaada wa chakula cha msaada kwa wakazi wasiojiweza katika kipindi hiki cha janga la COVID-19. Awamu hii ya kwanza inatarajiwa kunufaisha takriban familia 8,500. Chakula hiki kimekusanywa kutoka kwa wahisani, mashirika, makampuni na hata watu binafsi. Judith Cherono, NTV. Kijiji cha Kipini kinachojulikana tangu jadi kwa shughuli za uvuvi kiko katika hatari ya kutokomea kutokana na kuongezeka kwa kiwango cha maji ya bahari. Kevin Mutai anatueleza zaidi. Kijiji cha Kipini katika kaunti ya Tana River kinatambulika kwa vivutio vya utalii. Ni kijiji cha kale na wengi hapa wanaenzi tamaduni zao, lakini kuna tishio kubwa ambalo ni kuharibika kwa fuo za bahari na maji sasa yanaingia majumbani. Survival of this town now is seriously at risk. Not just about the survival of the town, but even as we speak, because of percolation, it is said that the fresh water boreholes in Kipini will soon turn salty, and that threatens then the survival of the people of Kipini. Hii ilikuwa ni hoteli tajika kwenye ufuo wa bahari ambayo kwa sasa ni vifusi tu baada ya jengo kuporomoka. A hotel facility like this one with 10 buildings has been falling one building after the other until now the last one is eventually down. Na maporomoko haya kama hatutakabiliana nayo na mapema, basi italeta maafa mingi sana. Wenyeji hapa wamekuwa wakitegemea uvuvi ili kupata chakula na hata mapato ya kujikimu kimaisha, lakini sasa hali ni tofauti, kwani hata samaki pia wameadimika. Kuna upungufu mkubwa wa samaki. Kuna sehemu nyingi ambazo zilikuwa ni mazalia ya samaki hazipatikani. Zile sehemu ambazo tulikuwa zinaweza kuweza kuhifadhi mji wa Kipini kama vile upandaji wa miti imeweza kubebwa na maji. Sisi katika eneo letu hatuogopi corona. Corona yetu ni hii. Unaona vile inavunjika hii bandari yetu mpaka maji yanaingia ndani ya mji sahihi. Kwa hivyo kile ambacho sisi tunaomba zaidi na zaidi na zaidi
serikali iangalie namna gani itahifadhi mji wetu usiende na maji, as short as that. Bila hii seawall wanyama wa mtoni wanavuka mpaka wanakuja, kwa sababu this sea, bahari imeshikana pamoja na Tana River. Sasa wanyama wote like crocodiles zinavuka kisha zinaingia mjini. Hii maji usiku ikifika inaenda mpaka ndani ya town. Mto Tana pia umevunja kingo chake kutokana na mvua, na sasa mafuriko yanaendelea kushuhudiwa katika baadhi ya maeneo na hata kutatiza shughuli za usafiri. Kevin Mutai, NTV, Mombasa. Kutoka Mombasa turejee hapa Nairobi, ambapo familia ya Yasir Abdalla katika eneo la Hurlingham hapa jijini Nairobi inamtafuta mwana wao aliyepotea katika hali ya kutatanisha tarehe 28 mwezi Aprili. Yasir Abdalla alionekana mara ya mwisho katika mtaa wa Hurlingham katika jengo la Metropolitan Court alikokuwa anaishi na dadake. Alikuwa amevalia suruali ya jeans na shati ya kijivu au grey ya mikono fupi. Familia ya Yasir inaomba yeyote aliye na taarifa kuhusu mpendo wao kupiga simu kwa nambari zifuatazo 0722731996 au 0722885366. Naam, tunatumai kwamba Abdalla atapatikana. Sasa tuingie viwanjani. Ni kwamba shirikisho la wanariadha wenye ulemavu wa kusikia DAC limetangaza kuahirishwa kwa mashindano ya mchujo wa kitaifa mwaka huu hadi mwezi wa 7 iwapo ugonjwa wa corona utakuwa umedhibitiwa, huku mashindano ya riadha ya kitaifa yakipangiwa uwanjani Kasarani tarehe 29 mwezi huu. Mpango wa DAC wa kufanya mashindano hayo mawili mnamo Julai umechangiwa na kutangazwa kwa tarehe mpya za mashindano ya riadha ya ulimwengu ambayo yatafanyika Radom, Poland. Mashindano ya dunia yatafanyika mwezi Septemba tarehe 28 hadi Oktoba 3 baada ya kuahirishwa kutoka Julai 18. Tarehe halisi za mashindano ya kitaifa zitatangazwa baada ya kuzingatia maendeleo yaliyofanywa nchini katika kupunguza kusambaa kwa janga la corona. Sekta ya riadha imeathiriwa pakubwa na janga la corona. Hii ni kutokana kwa kuahirishwa na kufutiliwa mbali kwa mashindano mengi yakiwemo yale ya Olimpiki katika mji wa Iten, kaunti ya Elgeyo Marakwet. Baadhi ya wanariadha wamelazimika kujihusisha na kazi za mjengo ili kujikimu kimaisha. Baadhi ya wanariadha chipukizi hulazimika kufika katika eneo hili la ujenzi kutafuta kibarua cha siku, wakiwa na matumaini kuwa mwisho wa siku watapata japo kipato kidogo cha kuwasukuma kwa siku moja zaidi. Baadhi yao wamelazimika kusitisha mazoezi kwa muda kutokana na uchovu unaotokana na kazi hii ngumu, mbali na mbio walizopania kushiriki kufutiliwa mbali. Kwa sasa wanariadha hao wanaiomba wizara husika na wahisani wengine kujitokeza na kuwasaidia. Tumeamulia hii kazi ya mjengo ili angalau tujisaidie, tujimudu kimaisha. Venye corona ilifika, hasa mazoezi tunaendanga once, ukienda mazoezi unafika kama umechoka, mjengo ndio hii tena. Pesa ninapata hapa hivi, naenda kufanya shopping, na sustain kwa nyumba, alafu nirudi tena nafanya kazi huko hivi. Nikiweka saving, nikifika mahali fulani food imeisha kwa nyumba, naenda nafanya shopping. So most of the, at least their races were cancelled. So you may realize some of them have depression. So even I had a national office to create a welfare department whereby they will be dealing with counseling, be it as in psychology, be it in finance and all.
Timu za taifa za voliboli ya ufukweni zina imani kuwa Kenya bado inaweza kushiriki katika kufuzu kwa Olimpiki ya Tokyo baada ya shirikisho linaloongoza ulimwenguni kuongeza muda wa mechi za kufuzu. Tarehe ya mwisho ya kufuzu kwa nafasi ya Olimpiki imeongezwa hadi Juni 13 mwaka 2021, huku orodha ya viwango vya Olimpiki vitachapishwa siku moja baadaye Juni 14 mwaka 2021. Timu za wanaume na za wanawake za Kenya hazikushiriki mashindano ya kufuzu Olimpiki nchini Gambia na Nigeria mtawalia mwezi Machi baada ya serikali kupiga marufuku wanariadha kusafiri kwa mechi za kimataifa kuhofia mchamko wa corona. Shirikisho la volleyball nchini bado linangoja majibu kuhusu ombi lao la mechi za awamu ya pili kufuzu Olimpiki kufutiliwa mbali. Kwingineko, waziri wa michezo wa Italia alisitiza Jumatano kwamba ligi kuu ya soka nchini Italia ya Serie A itaanza tu wakati usalama wa wote umehakikishwa. Timu za Italia zilirudi kwenye mazoezi ya binafsi baada ya kufungwa kwa miezi miwili tarehe 4 mwezi Mei. Kumekuwa na mjadala mkubwa kuhusu kipindi cha kutengwa kwa watakaoambukizwa, huku wanasayansi wa serikali wakipendekeza wiki 2 kwa wale watakaotagusana na walioambukizwa. Italia ni moja ya nchi iliyoathiriwa sana na janga la COVID-19, huku vifo vikifikia karibu 31,000. Dereva Carlos Sainz atachukua nafasi ya Sebastian Vettel katika Ferrari, naye Daniel Ricciardo akiwa dereva wa McLaren kuanzia msimu ujao. Mazungumzo ya kuafikia hayo yanaendelea mpaka sasa, ile inatarajiwa mwafaka utapatikana na kufanywa rasmi wiki hii. McLaren imekuwa ikimfukuzia Ricciardo kwa muda na kupata saini yake itakuwa hatua kubwa. Na mtazamaji, basi ni hayo tu katika taarifa zetu za NTV alasiri. Mengi zaidi ni katika taarifa za NTV jioni. Hivyo basi usikose kuungana nami Jane Ngweri itakapofika saa 1 saa za Afrika Mashariki papa hapa NTV. Allah